que los necesarios que le están pidiendo, asegúrense de corregir cualquier error en su aplicación, envíen estos documentos a tiempo y si hay un problema más grande o tienen preguntas pueden ir directamente con la oficina de ayuda financiera y hacer una cita para discutir el problema. Okay. I'm going to tell you a little bit more about one of our major services, which is about the tax assistance program. It's going on right now. We're doing taxes today. Through the tax assistance program known as TAP, we offer free electronic preparation and filing of individual income tax returns to help clients access all your refunds. We help get your credits. We try to leave nothing on the table. Last year alone, we secured over $14 million in refunds for the taxpayers that we assisted. This year, we've just passed over $2 million in helping secure refunds, and it's just the beginning of the tax season. We have around 13 tax sites in the Chicago suburban area. One is downstate, but most are in the Chicagoland area, and we'll show you where those are for in-person services in a minute. Un poquito más sobre nuestro programa de preparación de impuestos. Este programa ofrece preparación electrónica y presentación de declaraciones de impuestos individuales específicamente para ayudar a los clientes a acceder a reembolsos de impuestos críticos. Tratamos de obtener lo máximo créditos posibles para su declaración y darle el mejor reembolso posible. Este programa ha ayudado a los contribuyentes a reclamar muchos créditos y hace un año aseguramos $14 millones en reembolsos, que esto es muy significante y en este momento ahorita llevamos un poquito más de 2 millones de reembolsos asegurados y eso que acaba de empezar la temporada de impuestos. Y con la ayuda de voluntarios dedicados, nosotros tenemos 13 sitios en el estado, 13 sitios de preparación de impuestos que están abiertos para el público en este momento y 12 están en la ciudad de Chicago. Okay. So these are our Chicago sites, and you could see some are only open on Saturday, but many have are open during the week as well. And I want to also make sure that you are aware that even though some say appointment, most of them have shifted to walk-in. So that's first come, first serve. And that means come early if you'd like to come have your taxes done for free by us. When you see walk-in or if you need to call to get some more information, walk in, first come, first serve. Get there early. We'd be happy to help you. Estas son las listas de nuestros sitios que tenemos en la ciudad y en las áreas suburbanas. De todos nuestros sitios de preparación de impuestos, otra vez todos estos sitios son gratuitos y ahora hemos cambiado mayoría de los sitios para que atiendan a las personas entre vayan llegando, no necesitan cita necesariamente. Si gustan más información nos pueden dar una llamada y nosotros les diremos si necesitan cita o no, pero mayoría de los sitios están abiertos los sábados y algunos están abiertos durante la semana. So we are here to help you throughout the entire tax season. We open January 29th, and we are open all the way through the end of the tax season, April 18th. You can get more information. Like I said, most sites now are walk-in, but if you'd like to get more information, you can call this number. You can scan this as well. And remember that we have income thresholds of $58,000 for family and $32,000 for individual. Nosotros abrimos enero 29 y vamos a estar abiertos hasta abril 18 cuando termina la temporada de impuestos. Estos son las fechas de cuando van a estar abiertos los sitios de preparación de impuestos. Y si gustan más información o quieren hacer cita específicamente para los sitios que requieren cita, pueden escanear el código que está en la pantalla o pueden llamar el número de 312 y nada más acordarse que nosotros podemos ayudar a las personas que califican para estos servicios con tal de que las familias ganen menos de $58,000 anuales y personas individuales ganen menos de $32,000 anuales. Let's take a minute to go over the items that you would have to bring to get your taxes done.
You need your original Social Security card or ITIN for everybody that would be on your tax return, photo ID, banking routing, and accounting numbers. We want you to get direct deposit because you'd receive your refund much more quickly than if you didn't. Health insurance, W-2s for every job, 1099s for everything. If you got retirement, unemployment, interest, the letters that say you received your advanced child tax credit or your stimulus money, your third stimulus for this year, anything related to your children for education expenses, tuition expenses, if another child might be in college, etc. So bring all these items that you see here if you have them, and we can help you best when you have all the information handy. Asegurarse de traer todas sus formas necesarias para declarar sus impuestos. Vamos a necesitar las tarjetas originales de Seguro Social o las cartas del número de ITIN para cada persona que van a declarar en sus impuestos. Foto, identificación o licencia del Estado, que tiene que estar válida, cuenta bancaria y números de cuenta de bancos, porque queremos que reciban su reembolso lo más rápido posible directamente a su cuenta. Si tienen formas de seguro de salud, la W2 o 1099 para cada trabajo que tuvo, si recibió desempleo, retiro, si recibió alguna carta del Departamento de Ingreso Federal sobre su estímulo número 3 o de los pagos que recibió para su niño, del crédito de hijo avanzado. Si tiene hijos que están en la escuela, en la universidad y usted tuvo gastos de colegiatura o si pagó la escuela, entonces esas formas van a necesitar, al igual que si tuvo préstamos estudiantiles, etcétera, van a necesitar todas sus formas para poder hacer su declaración de impuestos correctamente. Okay. Now, let's say you're not able to get out physically to one of our in-person sites. We know some people are very comfortable with technology, or just their schedule is so busy that coming out is just it's not possible. So we have a digital solution for you. It is on our website. We offer free electronic preparation and filing through our website. You upload all your information. You can get more information here if you want to scan the QR code, and it's called ETAP for Electronic Tax Assistance Preparation. Nosotros también tenemos una página en línea en donde podemos ayudarle a preparar sus impuestos electrónicamente. Nada más desde presentar sus documentos y nosotros se los podemos preparar en línea directamente sin que usted tenga que salir de su hogar, o si es una persona muy ocupada que no se le hace imposible salir a nuestros sitios de preparación de impuestos. Solamente es de ir a nuestra página en línea y someter sus documentos para poder preparar sus impuestos. We're going to talk a minute also about another one of our services that is related to tax service, related to helping you and your student get to college. We have something known as a tax clinic, and through our tax clinic, our staff and panel of pro bono attorneys and tax professionals ladder up provides free representation to income eligible taxpayers involved in tax controversies with the IRS or the Illinois Department of Revenue. Some key things that we help an awful lot, individuals with just general collections, so those that owe money. We set up some hardship alternatives, payment plans. We help you negotiate for compromise settlements of debt. We help with audits and tax court. We help with something a little unfortunate called identity theft. Sometimes it happens. We help prove identity to the IRS when individuals have been victims of identity theft by a bad actor attempting to steal either their refund or go through a fraudulent return preparer. We also help with innocent spouse relief, wherein someone might be coerced into signing something
with a spouse that's been abusive, and now they have a liability. Otro de nuestros servicios es la clínica tributaria de impuestos. Nuestra clínica tiene un panel de abogados que dan servicios gratuitos y tenemos profesionales de impuestos que se dedican a ayudarle y representar a contribuyentes que tienen problemas directamente con el Departamento de Ingreso del Estado o federal. Algunos casos que normalmente trabajamos y que son muy comunes son colecciones. Si debe dinero al Estado o al federal y tiene una deuda muy grande, podemos ayudar con plan de pagos o negociar una oferta en compromiso. Ayudamos con auditorías y corte fiscal. Si le ha llegado alguna carta, sea del Estado o del IRS, pidiendo más información o que le hicieron cambios a su declaración de impuestos, es algo que podemos ayudar a responder. O si por alguna razón tiene que ir a la corte fiscal. Otra cosa que ayudamos sería con el robo de identidad. Si ayudamos a comprobar su identidad al Departamento de Ingreso Federal y si tuvo un problema en donde nunca recibió su reembolso o si si rechazaron su declaración de impuestos, nosotros podemos ayudar con esto. Y también alivio al cónyuge inocente. Esto significa que cuando tienen algún esposo o esposa que son abusivos y los hacen firmar alguna declaración de impuestos y ahora deben dinero por parte de eso, nosotros podemos ayudarles a responder. Another service that we help individuals with, should they need it, is something called obtaining or renewing an Itin support. As certified acceptant agent, a CAA letterup has helped over 400 taxpayers apply or renew individual taxpayer identification numbers, Itins. And it helps them meet tax filing requirements and also secure important tax credits. So just things that you should know is should you need our help. An Itin application that's brand new takes about 60 minutes to complete, and a renewal is about 30 minutes. And we also can certify documentation. Taxpayers can keep their original documents in hand because we do this service in person, and then we can help file taxes. Otro programa que tenemos es la preparación o renovación del número de Itin. Tenemos agentes certificados de aceptación que han ayudado a más de 400 contribuyentes a solicitar o a renovar el número de Itin, que sería el número de identificación de contribuyente individual, para ayudarles a cumplir su requisito de preparación de impuestos, así como asegurar importantes créditos fiscales. Nuestro servicio de nueva aplicación de Itin dura como 1 hora y la renovación del Itin dura como una media hora. Nosotros también podemos certificar los documentos, que significa que pueden traer los documentos originales a la oficina, los certificamos y enviamos copias directamente al Departamento de Ingreso Federal para que no tengan que enviar sus formas originales y preocuparse de que se vayan a perder. Y también a la misma vez le ayudamos a preparar sus impuestos. An Itin is an individual taxpayer identification number, as we said. This is given to people who do not have a valid Social Security number yet. It can be used only for tax filing purposes and cannot be used for authorization for employment. The person applying or renewing for the Itin must meet the substantial presence test, in which the person is in the United States for 183 consecutive days, 31 of which must be within this current year. This application process is a little lengthy. It could take anywhere from 4 to 10 weeks. The IRS, unfortunately, is a bit backed up, and so depending on when it's submitted, it could take a little bit longer. But once accepted and processed, you'll receive a letter with your assigned Itin and your Itin renewal. El número de Itin es un número de identificación de contribuyente individual y este número se otorga a aquellas personas que no tienen un número de seguro social. El Itin solo se puede usar para el uso de declaración de impuestos y no se puede usar para compromisos de trabajo. La persona que solicita o renueva su número de Itin debe cumplir con prueba de presencia sustancial, en donde la persona necesita estar en los Estados Unidos durante 183 días consecutivos
y 31 de esos días tienen que ser para el año en curso. A este proceso de solicitud puede tardar entre 4 a 10 semanas, pero porque el Departamento de Ingresos Federal está muy atrasado en procesar estas aplicaciones, puede ser que tome más tiempo. Pero una vez que ya esté aceptado y procesada esta aplicación, recibirá una carta con el número de Itin asignado o el número de Itin renovado. Itins not used in the last 3 consecutive tax years, they might be expiring. Any Itin that is not used on a federal tax return for at least 3 consecutive tax years will be expiring on December 31st of the 3rd consecutive tax year. Also, please note Itins with middle digits in the 4th and 5th position, 70 all the way through 88 have expired. In addition, Itins with middle digits 91 through 99, if assigned before 2013, have expired. Please renew your Itin before you file taxes or you run the risk of losing some credits. And tax returns cannot be submitted with an expired Itin. Los números de Itin que no se utilicen en los últimos años fiscales consecutivos, cualquier Itin que no se utilice en una declaración de impuestos federal durante al menos 3 años fiscales consecutivos, se expiran. Y el 31 de diciembre del tercer año fiscal consecutivo que no se usa el número de Itin. Son los números de Itins de números intermedios del 70 hasta el 88 ya se han expirado, y además de los Itins con dígitos intermedios del 90 al 99 que fueron asignados antes del 2013 también se han expirado. Por favor, si tiene un número de Itin y los números intermedios aparecen en la pantalla, lo va a necesitar renovar antes de declarar los impuestos, porque si no puede correr el riesgo de perder créditos fiscales o se le puede rechazar su declaración. If you need an Itin appointment, please contact Karina Ruiz. Here is her email and her phone number. During tax season, we only have a specific time. We open up a little bit after tax season. So even if you know you need to have a renewal or go through a process for next year, you can get ready and right in late spring or summer, and we can take care of you. So si necesita una cita para renovar o para aplicar para un número de Itin por primera vez, puede hacer una cita directamente con Karina Ruiz. Su correo electrónico está en la pantalla y su número de teléfono también. Durante la temporada de impuestos sí tenemos un espacio limitado para estas citas, pero ya después de la temporada, sea durante el verano o el invierno, con gusto le hacemos una cita. Okay. So let's talk about the stimulus monies. So if you did not receive the first or second stimulus in 2020, you can file a 2020 tax return. We can help with that, and request the recovery rebate credit for the payments that you did not receive in 2020. Also in 2021, we could receive the third stimulus. If you did not receive that one, when you file this year, in this year's taxes for 2021, we can also claim the third stimulus payment through the recovery rebate credit. So, ¿qué pasa si no recibió el estímulo? En el 2020 tuvo que haber recibido 2 pagos. Si no recibió estos pagos del estímulo, tendrá que preparar y declarar impuestos para el 2020 y va a tener que solicitar el crédito de reembolso de recuperación por los pagos que no recibió en el 2020. En el 2021 tuvo que haber recibido un tercer pago, y si no recibió este pago, entonces tendrá que declarar sus impuestos para el 2021 y también va a reclamar el crédito de reembolso de recuperación para poder recibir ese tercer pago con su reembolso. So let's talk also about filing status and why it matters. We have standard deductions that go with each different filing status. So single means you get a standard deduction of $12,550. You're unmarried, legally separated or divorced, and you have no dependents. The next classification is married filing jointly. That standard deduction is $25,100.
You must be married and live together, or were married but did not live together, but you didn't separate, or you are the surviving spouse who did not remarry. And then there's married filing separately, and that standard deduction is $12,550. You must be married and either chose to file separately or cannot agree to file a joint return. And then head of household, and that deduction is $18,800. You are unmarried or legally separated, and you pay more than half the cost of keeping up a home and have a qualifying child or relative and lives with you for more than half the year, and you give support. And then there's a qualifying widower with dependent child. That deduction is $25,100, and you must have a spouse who died in either the prior 2 years and must not have remarried before the end of the current tax year, and have a qualifying dependent and paid more than half the cost at keeping up the home through the year. ¿Qué es el estado civil y por qué es importante? Depende del estado civil que usted declara en sus impuestos, es la deducción estándar que le van a quitar del ingreso que recibió ese año. Si declara soltero, le dan una deducción de $12,550, y esto significa que usted es soltero, que no está casado, está legalmente separado o divorciado y no tiene dependiente. Si declara casado con declaración conjunta, le dan una deducción estándar de $25,100, y usted debe estar casado y vivir junto con su cónyuge. Está casado y no viven juntos, pero no están separados legalmente. O es un cónyuge sobreviviente que no se volvió a casar antes de que terminara el año. Si usted presenta su declaración como de matrimonio por separado, le dan una deducción estándar de $12,550, y usted debe estar casado y elegir a presentar su declaración de impuestos por separado, o no se pudo poner de acuerdo con el cónyuge para presentar una declaración conjunta. Si declara cabeza de hogar, le dan una deducción estándar de $18,800, y usted no está casado o está legalmente separado, pero paga más de la mitad del costo de mantener su casa, y tiene un hijo calificado o un pariente calificado que vivió con usted más de la mitad del año. Y por último, si usted declara como viudo calificado con un hijo dependiente, le dan una deducción estándar de $25,100. Debe tener un cónyuge que falleció en cualquiera de los 2 años anteriores y no se volvió a casar antes del final del año. También tiene que tener un dependiente o pariente calificado y tuvo que pagar más de la mitad del costo de mantener su hogar. What if I file incorrectly? What happens? The risk of filing correctly means on one end, you can miss available credits that could increase your refund. We always want you to receive the largest refund possible. You could claim the wrong credits and run the risk of being audited, which can lead to something called the disallowance of credits and generate balances, meaning then you might need to owe. And if you don't include all the taxable income, you also run the risk of an automatic IRS adjustment, which also might generate a balance. It also would delay the processing of a FAFSA application or your taxes in general, and miscalculation of financial aid granted. And overall, as we were kind of tying this back to college and financial aid, it could cause an overall rejection of the FAFSA. And we don't want financial aid ever to be taken from our students. ¿Qué pasa si usted presenta su declaración incorrectamente? Hay varios riesgos que pueden pasar. Puede perder créditos disponibles que pueden aumentar su reembolso. Si reclama créditos incorrectamente o que no le corresponden, y puede correr el riesgo de una auditoría en donde el IRS le desautoriza esos créditos y puede generar un balance, una deuda. Si no incluye todos sus ingresos en su declaración de impuestos, corre el riesgo de una auditoría también, o un ajuste automático del Departamento de Ingresos Federales que puede resultar en otra deuda. También puede retrasar el procesamiento de su solicitud de la tasa, puede crear un error en el cálculo de cuánta ayuda financiera le van a otorgar,
y también le pueden rechazar la solicitud de FAFSA en general. Esto va otra vez relacionándose con lo de la FAFSA y ayuda financiera. We're asked this question quite a bit. What if I'm paid in cash? And if you've received some income in cash, your employer might pay you cash, but is still reporting their payments to you, and you might receive a W-2 or a 1099 at the end of the year. And then we could file your taxes using that information. So sometimes that happens. Sometimes also the employer is paying you something called under the table, and they're not reporting your income or withholding taxes for you. We are most likely to file your taxes if you're paid in cash as though you're self-employed, if your employer will not give you a tax form summarizing your income at the end of the year. ¿Qué pasa si le pagan en efectivo? Si su ingreso es en efectivo y su empleador está reportando el dinero, el empleador le tendrá que proporcionar una forma de W-2 o una 1099 al final del año. Si usted recibe ingreso que es considerado bajo la mesa, su empleador no está reportando el dinero, por lo tanto no está pagando impuestos. Y si su empleador no le proporciona una forma con un resumen de todo lo que ha ganado durante el año, entonces cuando declare impuestos va a tener que declarar como trabajador por propia cuenta. If you are self-employed, let's go over a few things to help you with your taxes. So tax record keeping for self-employed and persons with cash income. We're going to go over how to keep a logbook for income and expenses, your mileage log, and keeping all those receipts and bills that might be related to your work. So, si usted trabaja por su propia cuenta, vamos a hablar un poco de cómo mantener registros, sea el libro de registro de gastos, de kilometraje y cómo guardar recibos y facturas que están relacionados a su trabajo. A logbook of income and expenses. So this means you write down or use a program or an app to track when you get paid, how much, and the method, whether it's cash or some other type. Some people like to do this in a record book where they write everything out. Others like to use it in a digital form like an app. But the important thing is keep track of all work-related expenses you pay for in this logbook and what you purchased, how much, and maybe even a short little description of what it was used for. For instance, if you're buying cleaning supplies for a janitorial type of job, or you're an artist, or you buy business cards to advertise, all the things you need to kind of support your business, write it down, keep track of it. And while it doesn't mean it's an automatic guaranteed allowable item to put in your taxes, you're giving the tax preparer, hopefully us, all the information we need to help prepare your taxes as accurately as possible. So vamos a hablar sobre el libro de registro para ingreso y gasto. Es importante de que sea en una libreta, en una aplicación, algún programa para que usted rastree y registre cuánto le pagan, qué fue el método, ya sea en efectivo o de otro tipo. Puedan anotar sus gastos, al igual que una descripción pequeña sobre qué fue ese gasto o ingreso. Por ejemplo, si usted hace limpieza y tiene que comprar productos para limpiar por parte de su trabajo de propia cuenta, entonces ya es algo que escribiría. Es importante escribir todo lo que gaste y compre y lo que reciba para que lo pueda declarar en sus impuestos, aunque no necesariamente sean todos interruptibles o le puedan ayudar en sus impuestos, pero es importante tener un registro de todo para ver para darle más información y le pueden garantizar el mejor reembolso en su declaración de impuestos. Mileage log. Lots of us drive here and there for work, right? Mileage logs are useful for people who drive as part of their jobs, whether maybe you're an Uber or a Lyft driver, or maybe you do a lot of traveling from one client to the next. Typically, the first and last trip of the day are considered part of your commute, and those miles are not tax deductible, just so you know that. But the IRS has a standard mileage rate for business use, and it's 56 cents per mile. Now, what do you need to do with this? Another log.
You put down when you drive, how many miles, the start and ending on your car, where you started, where you went, and if you need to put a little note and whether the travel was work or personal. Logging this very carefully and closely and accurately will also help your tax preparer with your taxes. Tener un registro de kilometraje es muy importante para las personas que conducen como parte de sus trabajos. Por general, el primer y último viaje del día se consideran como su viaje diario y estas millas no son deductibles en sus impuestos. La tasa de millaje estándar del Departamento de Ingreso Federal para uso comercial es de 56 centavos por milla. Y es importante que usted anote, sea en una aplicación, una libreta, cualquier programa que use para realizar un seguimiento de cuándo usted maneja, cuántas millas de comienzo a terminar está usando en su automóvil, dónde empezó, dónde fue y si su viaje fue de trabajo o personal. And now talking about saving receipts and bills for work or business purchases. So the receipts and bills you save should match your logbook and of income and the expenses related to help prove these expenses should the IRS ever examine your tax return. You're responsible for making sure the information that you tell your tax preparer is accurate, and you want to prove this in case the IRS ever questions it. You want to have everything look reasonable. So your logbook, your mileage log, you're going to keep receipts and bills, and maybe even your bank statements. All of these should align and be very clear and transparent, and this will help with your tax return. También es importante guardar sus recibos y facturas de compras de trabajo o negocio. Estos recibos y facturas que ahorre deben coincidir con el libro de registros de ingreso y gastos para ayudar a probar estos gastos y en caso el Departamento de Ingreso Federal examina su declaración de impuestos. Usted es responsable de asegurarse de que la información que usted le diga a su preparador de impuestos sea precisa y que pueda probar o comprobar esto si alguna vez el Departamento de Ingreso Federal decide solicitar pruebas sobre lo que reportó. Y su libro de registro, su libro de millaje, de facturas y estados de cuenta bancaria pueden ayudar a comprobar todo lo que haya reportado en su declaración de impuestos y en caso alguna vez le llegue una carta del Departamento de Ingreso Federal. Thank you for joining us today. It was our pleasure. On behalf of Susanna and myself from Ladder Up, we would like to thank you, and we hope if you need any services or you're curious and you think you have questions, please reach out to Ladder Up. Here's our phone number, and here is our email and QR code if you need to reach out to us. Yes, so muchas gracias por su atención. Estamos muy felices de estar aquí. Si tienen alguna pregunta o quiere darnos una llamada, pueden hacerlo y para que les podamos responder sus preguntas. Muchas gracias. Thank you all for joining us. At this time, we do want to reset for the next session that we will be hosting from 10 to 11 a.m. You're more than welcome to stay on for that next session. Otherwise, you are free to leave this meeting. We are still live streaming over YouTube and Facebook, so you can head on over there if you want to catch the rest of the session. We are not exactly taking Q&A at this time. We are instead encouraging you to reach out to the Ladder Up resources that were presented to you today, so you can have that individual support. For anything else that is CPS related, maybe you want to get connected to some other resources within CPS, you're more than welcome to email me at collegescholarships@cps.edu. I'm putting that in the chat as well. And I'm more than happy to assist you in connecting you to whatever resources that you need.
Okay, so good morning, everyone. Happy Friday. My name is Zachary Jesse. I'm the Scholarship Support Specialist for Chicago Public Schools, and I am joined here today with our Letter Up representatives, Ms. Phyllis Cavallone and Susana Ramirez, here to present you some important and crucial tax and financial aid information. We are streaming this live on YouTube and Facebook, so hello to anyone watching over there. And at this point, we want to go ahead and get started. So I will toss it over to you, Phyllis. Hi, good morning, everybody. Thank you for being with us. We are from Ladder Up. My name, as Zachary said, is Phyllis Cavallone, and I'm joined by Susana Ramirez. We're happy to be here. We're going to go over preparing for the college financial aid process and go all over what you need even for your taxes today. So. Buenos días, mi nombre es Susana y estoy acompañada por mi directora ejecutiva Phyllis Cavallone y vamos a hablar sobre el proceso de ayuda financiera, al igual que qué necesitan para su declaración de impuestos. So who are we? At Ladder Up, we give hardworking people the resources they need to move up the economic ladder, guiding them toward a brighter future through three of our major services, which is Tax Assistance Program, Tax Clinic, and the Financial Capability Program. ¿Quiénes somos nosotros? Somos una organización de fondos sin lucro que le damos a la gente trabajadora los recursos para poder subir la escalera económica y hacemos esto guiándolos hacia un futuro más brillante a través de tres programas que tenemos. El programa de preparación de impuestos, el programa de la clínica legal de impuestos y el programa de educación financiera. So, as I said, we have three major services. Our first is going on right now. It is the Tax Assistance Program. We do free tax preparation for families that earn less than $58,000 and individuals who earn less than $32,000. We also have a tax clinic program that helps individuals and families with controversies with the IRS or the Illinois Department of Revenue. We'll talk about that a little bit later. And right now we're talking to you through our financial literacy program. We talk about the way to get our children to college through financial aid, understanding things like student loans, award letters, managing college finances, all that could go with it, as well as some adult literacy components like budgeting, banking, saving, credit building, all those things we do, and we are here right now speaking to you so that we can inform you about financial aid and how taxes play a role in that. Como dijimos, tenemos tres servicios. Es el primero siendo el programa de preparación de impuestos, que está ahorita activamente. Ayudamos a preparar impuestos para familias que ganan menos de $58,000 anuales y personas individuales que ganan menos de $32,000 anuales. Tenemos el programa de la clínica legal de impuestos, que ayuda a las personas y familias con problemas con el Departamento de Ingresos del Estado o Federal. Y tenemos el programa de ayuda de educación financiera. Y esto da talleres y información sobre la ayuda financiera para la universidad, cómo entender préstamos estudiantiles, cómo entender cartas de adjudicación y cómo administrar las finanzas en camino a la universidad. Además de esto, tenemos talleres de presupuestos, como de banco y ahorro y construcción de crédito, pero nos vamos a enfocar más sobre la ayuda financiera. So why use services for taxes? Well, first of all, we're talking about financial aid first, about how we want our children to go to college and get financial aid. So if you have a child currently in or will be going to college in the next few years, you want to have your taxes completed. This gives your child the ability to access thousands of dollars in financial aid. So that's a huge part. And then there's about refunds and credits. So you want to have your taxes done because of those credits. Did you miss your stimulus? So there were 2 years for stimulus so far, 2020 and 2021. We can help you with that. Are you entitled to the child tax credit? We can help you with that as well. And are you entitled to other things like education credits? You want to receive every dollar that you deserve. So, ¿por qué usar servicios para impuestos?
So, una de las cosas más importantes sería ayuda financiera. So, usted que tendrá un hijo que actualmente o va a ir a la universidad en los próximos años y usted deberá completar sus impuestos. So, esto le va a dar a su hijo la capacidad de acceder a miles de dólares en ayuda financiera. Y además de esto, servicios de impuestos te pueden ayudar a recibir el estímulo si no lo recibió en el 2020 o 2021. Le podemos ayudar con el crédito tributario para hijos y también le podemos ayudar a obtener algunos otros créditos como créditos educativos. So, esto es porque queremos que usted reciba cada dólar que usted merece. So college financial aid, let's talk about this process. So it begins as soon as possible once October 1st starts, when your student is in his or her senior year of high school. And this whole process is for those high school seniors and current college students. There's two ways to access financial aid. It is through either what's known as FAFSA, and we'll talk about that in a minute, or the alternative app if you're not eligible to apply for FAFSA. And we want to do this because it will determine the eligibility for federal, state, and even college assistance. Sometimes colleges have institutional money that they can give students to actually attend their own college. Vamos a hablar sobre la ayuda financiera universitaria. Este proceso empieza tan pronto el 1 de octubre del último año de secundaria. Los estudiantes de secundaria y los estudiantes universitarios son los que estarían participando en este proceso a través de la aplicación de FAFSA, cual vamos a hablar un poquito más en detalle. Y si no califican para la aplicación de FAFSA, van a aplicar a través de la opción alternativa. Y esto ayuda a determinar la elegibilidad para los programas de ayuda federal y estatal. Y además de esto, algunas instituciones otorgan ayuda financiera directamente de su colegio. So what is financial aid? Well, aid means to help, assist, or support someone or something in the achievement of something. And financial aid is any form of funding that helps you pay for college and helps make up that difference between what you could afford to pay and the actual cost of attending college. And financial aid that we're going to talk about, it really comes in 4 buckets. The federal government bucket, state government money, the college money itself, which is known as institutional funding, and then there's outside and private institutions or organizations that also help support and give funding. ¿Qué es la ayuda? La ayuda puede ser apoyo en el logro de algo, pero específicamente la ayuda financiera es cualquier forma de financiamiento que le ayude a pagar la universidad o lo puede ayudar a compensar la diferencia entre lo que puede pagar y el costo real de la universidad. Esta ayuda financiera puede venir de 4 diferentes maneras. Puede venir del gobierno federal, puede venir del gobierno estatal, del colegio o la institución, y también puede venir por parte de organizaciones o agentes privados. So the free application for federal student aid, that's what FAFSA stands for, all those letters. The free application for federal student aid is a form completed by current and prospective college students, and typically alongside their parents to determine their eligibility for that student financial aid we've been talking about. It is a little different than something called the CSS profile. So as your student is applying to colleges, some might come back and say, thanks for the FAFSA, but can you fill out the CSS profile? Just so you're aware of the difference, the CSS is fee-based, not free, fee-based. So it is a little different, and it is a private nonprofit organization, and they have a different determination of how to distribute funds than the FAFSA. For students in Illinois, there is an Illinois state law that requires all Illinois public high schoolers to fill out either the FAFSA, the free application for federal student aid, or the alternative application for Illinois financial aid as a prerequisite for their high school diploma.
La solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes es lo que significa FAFSA. Esta solicitud es un formulario que se completa por parte del estudiante universitario actual o el que planea ir a la universidad en el futuro. Y esto determina su elegibilidad para la ayuda financiera estudiantil. En la aplicación de FAFSA es un poquito diferente al perfil CSS, que también puede ser requerido por algunas universidades que normalmente son privadas. Este producto o este perfil CSS es de pago, no es gratuito y puede ser utilizado por universidades para distribuir sus propios fondos institucionales en lugar de fondos federales o estatales que serían por parte de la FAFSA. Desde hace un año, el estado de Illinois pasó una ley que requiere a todos los estudiantes de secundaria de último año que completen la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes o la solicitud alternativa de ayuda financiera del estado de Illinois como un requisito para poder obtener su diploma y poder graduarse de la secundaria. The IRS tax return is needed for FAFSA. So if you file, for instance, with us or online, that allows you to use a tool when you're completing your FAFSA. At first, you'll enter your regular information about who you are, where you live, and some information about the school. But then there's a section that asks for some financial information that comes from the tax filing. If you filed and you filed online, there is a button that allows you to link the IRS. It's called the data retrieval tool with the IRS, and it allows to upload a lot of information directly from your IRS filing. It's really nice. Not everything is uploaded, but a good amount of the financial questions. It's very helpful. But if you did not file online or, that situation doesn't work for you, you can request a copy of your tax return transcript if needed, if you didn't keep your taxes, a copy of your taxes when they were complete. You also could always obtain your taxes through irs.gov or that 1-800 number that you see there, and you can also obtain them free by mail. Es importante que usted declare sus impuestos porque mayoría de la información financiera que la aplicación de FAFSA requiere está en su declaración de impuestos. Al declarar sus impuestos, cuando se llegue el tiempo de preparar la aplicación de FAFSA, puede usted transmitir su información directamente de la página del Departamento de Ingreso Federal y directamente transmitir su información de la declaración de impuestos a la aplicación de FAFSA, cual va a ayudarle a llenar mayoría de la información financiera que usted necesita. Por alguna razón, si no puede hacer esto, entonces puede ordenar una transcripción de declaración de impuestos que tiene la misma información que usted declaró en sus impuestos originalmente. Esta transcripción la puede obtener directamente en la página del Departamento de Ingresos Federales, yendo al irs.gov, puede ordenarla por teléfono y se puede solicitar gratis por correo. So we'd like to talk about something else that is kind of part of the whole process of financial aid. So let's say you and your child filled out the financial aid, the FAFSA, or the alternative app, you submitted it, your child accepted to attend to a school, and they have gone to school, and now we're in the fall. They might receive a letter, or just about the fall, like August, September. They receive a letter, an email from their school saying they've been selected for something called verification. And what that means is the college is requesting extra documentation to prove that the information you submitted is accurate. And around 20% of people who apply for financial aid are selected for verification. What are the reasons for selection? It could be something that's just random. It could be just, you're the lucky number. Could go alphabetical and they pick every other student or every fifth student. It could mean that something on the FAFSA or the alternative app had a typo or was left inadvertently blank and they need to check it, or it looks like a typo because something looks strange and they need to check it. Many are just street addresses that were not complete, things like that. So know that.
And it also could be your college performs FAFSA verifications, kind of what's known as en masse, meaning every year or so, they just check everybody, and that's that, and not to worry. So if your child is selected and you get a verification notice, first of all, stay calm, pay attention to it, but stay calm. Get your documentation, fill out the necessary forms, correct any mistakes if there were mistakes, submit everything on time. And if necessary, because things are kind of complicated or they change from the time that you filled out the forms and whatnot, and you'd like to kind of add more to it, ask for an appointment, set it up, and discuss what you need to about your situation. So, ¿qué pasa si le piden una verificación? So, el Departamento de Educación solicita que aproximadamente el 20% de estudiantes sean seleccionados para verificación. Esto significa que su escuela está solicitando documentos adicionales para demostrar que toda la información y todo lo que puso en la aplicación de FAFSA fue precisa y correcta. ¿Por qué hacen esto? Puede ser al azar, no necesariamente hubo un problema con la aplicación de FAFSA, puede ser que sí hubo un problema y la aplicación no fue completa o fue inexacta o se le olvidó agregar algo a la aplicación, tal vez la dirección no la escribió correctamente o la escuela realiza la verificación de FAFSA en su conjunto, que significa que cada estudiante que esté atendiendo esta universidad va a necesitar verificar que su aplicación estuvo correcta. ¿Qué pasa si usted es seleccionado? Mantenga la calma, no se sí, mantenga la calma, asegúrese de obtener todos los documentos que le pidan, complete los formularios necesarios, corrija cualquier error que le hayan dicho que está mal, envíe sus documentos a tiempo y si hay un problema más grande por alguna razón o tiene preguntas o necesita los documentos, puede contactar a la oficina de ayuda financiera directamente y ellos le podrán hacer una cita para ayudarle. So let's talk a little bit about what we're doing right now. It's tax season, and so that means I'm going to talk about our tax assistance program, which we like to call TAP. Through TAP, we offer free electronic preparation and filing of individual income tax returns to help clients access critical tax refunds. TAP helps taxpayers claim many credits that are otherwise left on the table. Last year alone, we helped secure over $14 million for the taxpayers that we helped serve. This year, we've already passed $2 million and the tax season just began. So we'd love to help you do your taxes for free. And we're, around about 13 sites in Illinois, 12 of which are in the Chicago or Chicagoland area. And in a moment, we will talk about them. We also can help you with previous tax years. Down to 2016, should you need it. You, depending on how busy we are, we might be able to do them right on the spot if you come in for 2021. So, uno de nuestros programas es el programa de preparación de impuestos. Este programa ofrece preparación electrónica y presentación de declaración de impuestos individuales para ayudar a clientes a acceder a reembolsos de impuestos críticos. So, hemos ayudado a contribuyentes a reclamar muchos créditos y solo en el año pasado aseguramos más de $14 millones en reembolsos para los contribuyentes del estado de Illinois. So, en este momento hemos asegurado un poquito más de $2 millones en reembolsos y con la ayuda de voluntarios dedicados tenemos 13 sitios de impuestos abiertos en el estado y 12 de ellos están localizados en la ciudad de Chicago. Y también le podemos ayudar a preparar impuestos desde el año 2016 hasta el 2021. So here we go. Here are our sites. Here are the Chicago-based ones. I want to make an important notice. By the time we made this PowerPoint, some were appointment-based and some were walk-in. Now almost everybody is, all our sites are now walk-in. We're able to shift our model. And so when you see walk-in, I'd like to emphasize
first come, first serve, because walk-in usually people start lining up really early. So if you do want to come out and whatnot, just be aware of that. Here are suburban sites. Same thing, most are now walk-in. So, esta es la lista de los sitios de preparación de impuestos que tenemos abiertos en la ciudad y en las áreas suburbanas. Es importante notar de que hemos cambiado los sitios para que en vez de necesitar cita, ahora vamos a estar atendiendo a las personas en cómo vayan llegando. Entonces es importante llegar temprano. Creo que 2 o 3 sitios todavía necesitan cita para poder venir, pero mayoría de ellos las hemos cambiado para que entre vayan llegando las personas los vamos atendiendo. So, y estamos abiertos mayoría de la semana y los sábados. So we've been open since January 29th, and we will be open all the way to April 18th. That is our tax season. It does say make an appointment, but now most everything is walk-in. But you can either scan the QR code, call if you need a question asked. Our income thresholds are $58,000 for family, $32,000 for individual. Check the website often if you're thinking about coming out. Sometimes we adjust the hours to expand them a little or add a day. So it might help you to kind of take a look before you head out. So nosotros abrimos enero 29 y vamos a estar abiertos hasta abril 18 cuando termina la temporada de impuestos. Es importante si va a ir a uno de nuestros sitios y necesita más información sobre los horarios o si quiere asegurarse que no necesita cita, puede escanear el código que está en la pantalla o puede llamar al número de 312 y con gusto le damos toda la información necesaria para poder venir y hacer sus impuestos. Things that you should bring if you're getting your taxes done. Hopefully we will see you this season, but if not, if you're going anywhere, these are the items you need to get an accurate tax return done. You need your Social Security or Itin for everybody on the return, a photo ID, bank information, health insurance information. Both spouses, if you're filing married and jointly, need to be present. All your W-2s, 1099s, unemployment, if that's the case, your letter saying you received the advanced child tax credit, stimulus funding, whatever that is, all receipts maybe for child expense, the statements. If a student is, one of your children happen to be in college, there's a 1098 tuition form. All of that needs to be included, and we can do your taxes very, very well for you. So esta es la información que necesita para asegurarse de que su declaración de impuestos sea correcta. Asegúrese de tener sus tarjetas de seguro social para cada persona que va a declarar en sus impuestos, o si no tiene seguro social, su número de Itin, una licencia del estado, identificación o matrícula, ruta bancaria, números de cuenta de banco para asegurarnos de que reciba su reembolso lo más rápido y directamente a usted. Cualquier forma que haya recibido durante fin de año, sea forma de seguro de salud, del mercado, si tuvo una W2 o 1099 por cada trabajo que haya tenido, si recibió desempleo o si recibió seguro social, si recibió alguna carta del Departamento de Ingreso Federal por parte del estímulo número 3 o los créditos del tributario de hijo avanzado, va a necesitar esas formas. Cualquier forma de gasto o relacionado a la colegiatura de sus hijos va a necesitar. Nada más es de asegurarse de tener todas estas formas listas para poder declarar sus impuestos correctamente. If you're not able to physically come out to our in-person sites, we have an option, and COVID always teaches us how to be flexible. This is we call it our e-tap alternative. So it's an electronic way to file your taxes. You upload all your information and answer some questions, and it's all done through our very secure website. Everything is encrypted, it's safe. You can get more information through this QR code. And for those people who are not able to come out physically or just feel
comfortable with technology and are able to scan things themselves or have the ability to do so, this might be an option for you. Si por alguna razón no puede llegar a nuestros sitios de preparación de impuestos, si usted se siente cómodo con la tecnología y puede escanear documentos directamente, puede usar nuestra página en línea para preparar los impuestos. Nosotros lo podemos hacer en línea digitalmente por usted. Y nada más es de visitar nuestra página, escanear sus documentos y se los podemos preparar gratis. So we'll talk about another one of our major services at Ladder Up, and it is our tax clinic. Through our tax clinic, the staff and panel of pro bono attorneys and tax professionals, Ladder Up provides free representation to income eligible taxpayers involved in tax controversies with the IRS or the Illinois Department of Revenue. Some of the things we typically see, but there's more to than this list, would be maybe a collection. We can help you if a taxpayer owes money, and we could set up hardship alternatives, payment plans, or negotiate an IRS offer and compromise settlement of debt. We can help with audits and tax court. The clinic assists taxpayers responding to audits or disputes by providing the appropriate information to them. We also help with something that is a little, unfortunate, like including identity theft. It helps taxpayers prove their identity to the IRS when they've been victims of identity theft by a bad actor attempting to steal things like the refund, or when they maybe go to a fraudulent return preparer. Then there's also innocent spouse relief. The clinic assists a taxpayer who is coerced into signing a return or did not agree to file, but maybe they're working with an abusive spouse. So we work with that client to help them through that process. So, uno de nuestros servicios que tenemos en la organización es la clínica tributaria de impuestos. So, la clínica tiene un panel de abogados que dan servicios gratuitos y profesionales de impuestos que dan representación gratuita a contribuyentes que son elegibles para nuestros servicios. So, nosotros ayudamos con problemas directamente con el Departamento de Ingreso Federal o del Estado. Casos más comunes que vemos son colecciones, o si debe dinero al Departamento de Ingreso Federal o al Estado y no puede pagarlo completamente. Le podemos ayudar con un plan de pago o negociar una oferta en compromiso. Le podemos ayudar con auditorías, o si recibe alguna carta, sea del Estado, del Federal, nosotros le podemos ayudar a responderle. Si necesita representación para la Corte Fiscal por alguna razón que tenga que ir, nosotros tenemos abogados que le pueden ayudar. Si fue víctima de robo de identidad y alguien más declaró impuestos bajo su nombre o no recibió su reembolso por alguna razón, nosotros le podemos ayudar con esto. También ayudamos con el alivio al cónyuge inocente. So, si su esposo o su esposa los hizo firmar una declaración con cual usted no estuvo de acuerdo, si tuvo un esposo o una esposa abusiva y tú tienes problemas con deudas o algún otro problema directamente con el Estado o federal, le podemos ayudar a responder a esto. So within our services to help support our clients, with their taxes, we also help with the application and renewals of Itin. So we are a certified acceptance agent. Ladder Up has helped over 400 taxpayers apply for or renew their individual taxpayer identification number. That's what the Itin stands for. And we help them meet through this process the tax filing requirements, as well as secure important tax credits. Our Itin Services do take a minute to complete, just so you know. A new Itin application is approximately a 60-minute appointment. An Itin renewal is about a 30-minute appointment. And we are able to certify documentation so taxpayers can keep their original documents in hand, and then we can tax prep for you. So, otro programa que tenemos es el programa del número de Itin.
Tenemos agentes certificados de aceptación que han ayudado a más de 400 contribuyentes a solicitar o renovar su número de identificación de contribuyente individual, que sería el ITIN, para ayudarles a cumplir con requisitos de declaración de impuestos, así como asegurar créditos fiscales importantes. Este servicio, si es una nueva aplicación de ITIN, dura 1 hora. La renovación de ITIN dura como media hora. Tenemos el agente certificado. Si usted trae sus documentos originales, el agente los va a certificar, le hace copias para enviar las copias directamente al Departamento de Ingreso Federal y no se tiene que preocupar de enviar sus documentos originales o preocuparse de que se le vayan a perder. También a la misma vez le ayudamos a preparar los impuestos para estas salidas. A little more information about Itins. So once again, an Itin is an individual taxpayer ID number that is given to those who do not have a valid Social Security number. It could only be used for tax filing purposes and cannot be used as permission or authorization for employment. The person applying or renewing for the ITIN must meet what's called a substantial presence test, in which the person is in the United States for 183 consecutive days, 31 of which must be in the current year. This application process is a little time consuming. It can take anywhere from 4 to 10 weeks, depending on when you do apply. The IRS is backed up, so it can take longer. So we do encourage people to apply sooner than later. And once accepted and processed, you will receive a letter with your assigned ITIN or your ITIN renewed. Un poquito más de información sobre el ITIN. El ITIN es un número de identificación de contribuyente individual. Y este número se otorga a aquellas personas que no tienen un número de seguro social válido. El ITIN solo se puede usar para el uso de declarar impuestos y no se puede usar para el compromiso de trabajo. A la persona que solicita o renueva su número de ITIN debe cumplir con una prueba de presencia sustancial en donde la persona se encuentra en los Estados Unidos por 183 días consecutivos, pero 31 de estos días tienen que ser por parte del año en curso. El proceso de solicitud para el ITIN puede tardar entre 4 a 10 semanas, pero porque el Departamento de Ingreso Federal está muy atrasada, puede tomar un poquito más de tiempo. Una vez más, ya cuando esté aceptado la aplicación del ITIN y esté procesada, la persona va a recibir su ITIN asignado o su ITIN renovado. ITIN's not used in the last 3 consecutive years. So we're going to talk about that. Any ITIN that is not used on a federal tax return for at least 3 consecutive tax years will expire on December 31st of the 3rd consecutive tax year. So ITINs with these middle digits of 70 all the way through 88 have expired. In addition, ITINs with middle numbers of 90 to 99, if assigned before 2013, have expired. So please renew your ITIN before you file your taxes, or you run the risk of losing tax credits. And tax returns cannot be submitted without an ITIN. Los ITINs sí se expiran. El número de ITIN que no se utilice por 3 años consecutivos en una declaración de impuestos se va a expirar el último día del año fiscal consecutivo de no uso. Los números de ITIN con dígitos intermedios, que serían la 4ª y 5ª posición, como los que están en la pantalla, del número 70 al 88, que han expirado, y además de los números de ITIN con dígitos intermedios 90 al 99, si fueron asignados antes del 2013, también se han expirado. Por favor, mire su número de ITIN, si esto aplica a usted, y si los números están en la pantalla, lo va a tener que renovar antes de declarar sus impuestos, porque si no va a correr el riesgo de que le rechacen su declaración o no le den los créditos que se merece. Contact us if you need help with making an ITIN renewal or first application. Karina Ruiz, here is her email and here is her number. She is willing to make an appointment with you. Just reach out. During tax season, some appointments are a little limited, but definitely do this well before if you know your ITIN
is expiring this coming year, so we can get that paperwork going for you. So, si necesita una cita para preparar su número de Itin por primera vez por renovarlo, podemos hacerlo una cita con nuestra agente certificada, Karina Ruiz. Su correo electrónico está en la pantalla y su número de teléfono. Durante la temporada de impuestos sí tenemos espacio limitado, pero con gusto le hacemos citas después de la temporada de impuestos. So, some credits. Let's talk about the stimulus one. If you did not receive stimulus 1 or 2 in 2020, we will need to file a 2020 tax return and request a recovery rebate credit for the payments that were not received in 2020, if that was the case. If 2021 you didn't receive the third stimulus, which is in around March of 2021, when filing for this year, you can claim the third stimulus payment through the recovery rebate credit as well. So, ¿qué pasa si no recibe el estímulo? En el año 2020 tuvo que haber recibido 2 pagos. Si no recibió estos 2 pagos, entonces nos va a solicitar en su declaración de impuestos, a través del crédito de reembolso de recuperación, para los 2 pagos que no recibió, y después lo va a recibir conjunto su reembolso. Si no recibió el tercer pago, que sería el tercer estímulo del 2021, también tendrá que declarar sus impuestos del 2021 y tendrá que reclamar el tercer pago a través del crédito de reembolso de recuperación para poder recibir ese estímulo conjunto su reembolso. So what is my filing status and why does it matter? So we're going to go over each kind of filing status and the standard deductions and the definition of each. So single, your deduction is $12,550 standard. That means you're unmarried, legally separated or divorced, and have no dependents. Married filing jointly, the deduction is $25,100. You must be married, you live together, or you're married, but you didn't live together, but you're not legally separated. Then there's also if you're a surviving spouse who did not remarry. Then there's married filing separately, and that deduction is $12,550. You're married and you either chose to file separate or you can't agree to file a joint return. Head of household is quite common. That deduction is $18,800. You're unmarried or legally separated, and you pay half the cost of keeping up a home and have a qualifying child or a qualifying relative that lives with you for more than half the year. And then there's qualifying widow with dependents, and that standard deduction is $25,100. You have a spouse that either died in the prior 2 years and you did not remarry before the end of the current tax year, and you have a qualifying dependent and you have paid more than half the cost of keeping up the home. So, vamos a ver el estado civil porque es importante. So, depende de qué estado civil usted declara en sus impuestos, es la deducción estándar que le van a quitar del ingreso que usted haya recibido y de ahí van a calcular los impuestos que tendrá o no tendrá que pagar. Si usted declara como soltero, le dan una deducción estándar de $2,550. Esto es si usted es soltero, está legalmente separado, divorciado y no tiene dependencia. Si usted declara como casado con declaración conjunta, le dan una deducción estándar de $25,100. Y esto significa que usted está casado y vive junto con el cónyuge, está casado y no viven juntos, pero no están separados legalmente. O usted es un cónyuge sobreviviente que no se volvió a casar antes de que terminara el año fiscal. Si usted presenta una declaración de impuestos de matrimonio por separado, le dan una deducción estándar de $12,550. Esto es porque usted eligió presentar una declaración separada de su esposo o esposa, o usted no se puede poner de acuerdo con el cónyuge sobre cómo van a declarar y conjunto separado. Si declara usted si usted declara como cabeza de hogar, entonces le dan una deducción de $18,800 y usted
Esto significa que usted no está casado o está legalmente separado, paga más de la mitad del costo de mantener su hogar y tiene un hijo o pariente calificado que vivió con usted por más de mitad del año. Y por último, si usted declara como viudo calificado con un hijo dependiente, le van a dar una deducción estándar de $25,100. Usted tendrá que, o tuvo un cónyuge que murió en los últimos 2 años anteriores y no se volvió a casar antes de que terminara el año fiscal, tuvo un dependiente o pariente calificado que vivió con usted por más de la mitad del año y usted tuvo que pagar más de la mitad del costo de mantener su hogar. Thank you, and sorry for the buttons. What if I file incorrectly? The risk of filing correctly. So first of all, you might miss available credits that could increase your refund, and that's always kind of a bummer. Or if you claim the wrong credits, you run the risk of being audited, which can lead to a disallowance of the credits and generate balances, which means you could possibly owe money, and we don't want you to have that happen. If you do not include all your taxable income, you also run the risk of an automatic IRS judgment, which can generate balances. It could do other things that are also related to your prospective students going to college. It could delay the processing of the FAFSA application. It could give a miscalculation of financial aid granted, which then also can reverse or reject the financial aid and the overall FAFSA. So we do not want that. We want an accurate return for you. ¿Qué pasa si presenta su declaración de impuestos incorrectamente? Hay varios riesgos que puede correr. Uno de ellos puede perder créditos que están disponibles, que le pueden aumentar su reembolso. Si usted reclama créditos incorrectamente, corre el riesgo de una auditoría, lo que puede resultar en la desautorización de estos créditos y después le va a generar una deuda con el Departamento de Ingreso Federal. Si usted decide no incluir todos sus ingresos en la declaración de impuestos, corre el riesgo de una auditoría o el Departamento de Ingreso Federal le puede ajustar su declaración automáticamente y esto también puede resultar en una deuda. Otra vez hablando de FAFSA, es importante declarar correctamente porque si no lo hace, puede retrasar el procesamiento de su solicitud de FAFSA, le pueden calcular mal la ayuda financiera que le podrían dar a su hijo y también le pueden rechazar completamente su solicitud de FAFSA si esto es que no declara correctamente sus impuestos. Some questions we get asked. What if I'm paid in cash? How does that work? So if your employer pays you in cash but still reports the payments to you, you should receive a W-2 or 1099 at the end of the year, and we can file your taxes easily using that information. Sometimes employers, however, pay you what's known as like under the table though, and that means they're not reporting your income or withholding taxes for you. So we most likely will report your taxes if you are receiving the income in cash as a self-employed person, if your employer will not give you a tax form summarizing your income at the end of the tax year. I'm going to tell you some nice tips if you are self-employed in the next couple slides of what to do. ¿Qué pasa si su ingreso es en efectivo? Si el ingreso que usted gana es en efectivo y su empleador está reportando el dinero, su empleador tendrá que darle una forma al fin de año que sería una W-2 o una 1099. Si recibe ingreso que se considera bajo la mesa, su empleador no está reportando este dinero, por lo tanto no está pagando impuestos. Si su empleador no le proporciona esta forma con un resumen de ingresos de lo que haya ganado durante el año, usted tendrá que declarar sus impuestos como trabajador por propia cuenta. Tax record keeping for self-employed and persons with cash income. So let's talk about keeping a logbook for income and expenses, our mileage log, and keeping those valuable receipts and bills. Vamos a hablar, si trabaja por propia cuenta, vamos a hablar sobre cómo mantener registros
sea de sus gastos, ingresos, su kilometraje, cómo guardar recibos y facturas relacionados a su trabajo. So let's look at what a logbook would look like of income and expenses. So we want you to write down or use a program or an app, whichever is comfortable that you think you can do consistently and reliably to track when you get paid, how much, and the method, and whether it was cash or some other type. And then you're going to keep track in this logbook of any work-related expenses you pay for in this logbook, like what you purchased, how much, and a short description of what it was used for. For instance, if you bought some cleaning supplies for, a janitorial type job, or if you're an artist and you buy things, or you need business cards to advertise, things like that. Now, a little disclaimer, write it all down, but it doesn't mean that everything that you write down is a guaranteed allowable business expense, but it'll allow somebody like us who might do your taxes the ability to look at everything and have the greatest power to do the best we can with what you have for us. So accurate record keeping is definitely very helpful and will allow an accurate return to be submitted. Una de las cosas más importantes que les recomendamos hacer es tener un libro de registro para ingresos y gastos. Esto es anotar en una aplicación o en una libreta y poder rastrear cuánto le pagan, cuál fue el método, si fue en efectivo o de alguna otra manera, si tiene algún gasto relacionado a su trabajo, anótelo, escriba una descripción pequeña sobre qué es. Por ejemplo, si usted trabaja en limpieza y tiene que comprar artículos para limpiar, entonces este es un gasto relacionado a su trabajo. Entonces es importante anotar esto para que cuando se llegue el tiempo de preparar sus impuestos, tenga una lista de todo lo que haya gastado o todo lo que haya ganado y su preparador de impuestos pueda usarlo a su beneficio cuando prepare sus impuestos. In addition to what we just discussed, mileage logs are also useful for people who drive as part of their jobs. Maybe you are part of Uber or Lyft, or just you drive a whole lot for your job. And this is going to be helpful for you. Typically, the first and last trip of the day are considered your commute, and those miles are not tax deductible. And it's important to note that the IRS standard mileage rate for business use is 56 cents per mile. So what do you need to write down in either a logbook, another logbook, or an app? You need to write when you drive, how many miles, the starting at the end of your car, look at your odometer, where you started and where you went. And note if it's personal or work related. A good log sheet is going to help track those miles and be part of another accurate tax return. También si manejar es parte de su trabajo, es importante tener un registro de kilometraje. Por lo general, el primer y último viaje del día se consideran su viaje diario y estas millas no son deductibles en sus impuestos. La tasa de millaje estándar del Departamento de Ingreso Federal para uso comercial es de 56 centavos por milla y es importante que usted anote a través de su libreta, su registro a una aplicación, anote cuándo usted maneja, cuántas millas comienza y termina en su automóvil, a dónde empezó a manejar, dónde fue, si el viaje fue relacionado a su trabajo o si fue personal, para poder usar esto. Cuando se llegue el tiempo de preparar sus impuestos, le ayuden a deducir cuántos impuestos tendrá que pagar si es que tiene que pagar. And then, of course, save receipts and bills for work or business purchases. The receipts and bills you save should match those logbooks on income and expenses to help prove these expenses if the IRS ever examines your tax return. You're responsible for making sure the information you tell the tax preparer is accurate, and it will help prove, all these records help prove if, the IRS seems to ask for proof. It'll allow you to show evidence. Your logbook, mileage log, and receipts and other things can really, really help with your taxes, especially if you are self-employed or pay cash. Es importante que usted guarde los recibos y facturas de compras de su trabajo o negocio
porque estos recibos y facturas deben coincidir con su libro de registro de ingresos y gastos, lo cual puede ayudar a comprobar todo lo que reportó en su declaración de impuestos y en caso el Departamento de Ingresos Federal decide examinar su declaración por cualquier razón. Usted es responsable de asegurarse de que la información que usted reporte sea precisa y es importante darle información correcta a su preparador de impuestos. También lo mismo, por cualquier razón que el Departamento de Ingresos regrese, le mande una carta y diga denos pruebas de todo lo que reportó. A su libro de registro de millas, de gastos, de facturas, estados de cuenta bancaria, todo esto puede ayudar a responderse en caso algún día reciba una carta, sea del Estado o del Federal, pidiendo pruebas o comprobantes de todo lo que haya reportado en su declaración de impuestos. On behalf of Ladder Up, Susanna and I would like to thank you for attending, and we hope we could be of service to you in the future. Here is our general information email, should you have a general question, and our phone number, and our QR. We hope to see you this tax season, or if you need any help with an Itin or financial aid services. We do work a lot with a number of CPS schools, so perhaps we'll see you in that manner as well. Queremos darle las gracias por parte de nuestra organización. Ángeles y yo estamos muy agradecidas de estar aquí hoy y ojalá los podamos ver en nuestros sitios de preparación de impuestos. Si tienen alguna pregunta específica o general, puede darnos una llamada, enviarnos un correo electrónico y ojalá nos podamos ayudar y a darles nuestros servicios gratuitos. Thank you to all the parents who were able to join us on this Zoom call, or if you're watching from our live stream. At this time, we do want to conclude the session. Any questions or concerns, we want to direct you to Ladder Up and their services. So info@goladderup.org, or I did drop a link to a flyer which outlines all of the free tax prep information and how to get connected to those in-person walk-ins or the electronic tax preparation. So you can utilize those. But other than that, I just want to give a big thank you to our Ladder Up representatives on this Friday. Thank you so much for dedicating this time to presenting to our parents. And thank you all for coming out. And I'll go ahead and end it for all.